So, hello everyone. I hope everyone's having a good day. So, ഇന്ന് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളതാണ് ഡിനോവ പാത്വേ ഓഫ് പ്യൂരിൻ സിന്തസിസ്. അപ്പം പ്യൂരിൻ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ. ഒന്ന് അഡിനിൻ, പിന്നെ ഗ്വാൻ. അപ്പോൾ ഇവരുടെ രണ്ടുപേരുടെയും സിന്തസിസ് ആണ് നമ്മളിന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ പ്യൂരിൻ്റെ ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ ആദ്യം വരയ്ക്കാം. സോ ഇവിടെ ഒരു നൈട്രജൻ ഉണ്ട്, പിന്നെ താഴെ ഒരു നൈട്രജൻ, ഫസ്റ്റ് റിംഗ് ആയി. ഇനി നെക്സ്റ്റ് റിംഗ്, പിന്നെ ഡബിൾ ബോൺസ്. ഇതാണ് പ്യൂരിൻ്റെ ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ. അപ്പം ഇത് കഴിഞ്ഞ് നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് വുഡ് ബി സോഴ്സസ് ഓഫ് ആറ്റംസ്. അപ്പം പ്യൂരിൻ സിന്തസിസിൽ ഓരോ ആറ്റവും എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് പറയാൻ പോകുന്നത്. സോ നോക്കാം, നമുക്കിവർ വരുന്ന ഓർഡറിൽ തന്നെ തുടങ്ങാം. ഫസ്റ്റ് അതിന് പ്യൂരിൻ നമ്പർ ചെയ്യുന്നതും കൂടെ ഞാനിവിടെ എഴുതാം. സോ പ്യൂരിൻ നമ്പർ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലെഫ്റ്റ് നൈട്രജനിൽ നിന്ന് തുടങ്ങും. ലെഫ്റ്റ് നൈട്രജനിൽ നിന്ന് തുടങ്ങിയിട്ട് അത് ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് പോകും. 1 2 3 4 5 6 6 ഇനി നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് ജമ്പ് ചെയ്ത് റൈറ്റ് സൈഡിൽ നൈട്രജനിലേക്ക് പോയി അവിടുന്ന് പിന്നെ ക്ലോക്ക് വൈസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എഴുതും 7 8 9. അപ്പോൾ ഇവരുടെ ടോട്ടൽ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് 9 ആണ്. അപ്പം നമ്പറിങ് പറഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് ഇനി ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് സോഴ്സ് ഓഫ് ആറ്റം പറയാം. 9th പൊസിഷനിലെ നൈട്രജൻ ആണ് ഫസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അത് അവിടുന്ന് ആദ്യം വരയ്ക്കാം. അപ്പം എൻ, ഈ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഗ്ലൂട്ടാമിൻ എന്നാണ് കിട്ടുന്നത്. എന്ന് പറയുമ്പം അമൈഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഗ്ലൂട്ടാമിൻ. ഓക്കെ, ഇനി നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ഒരു സി. ഞാൻ വേറൊരു കളർ യൂസ് ചെയ്യാം. അപ്പം സി, ഈ സി വരുന്നത് 8th പൊസിഷനാണല്ലോ. അപ്പോൾ ഈ സി വരുന്നത് ഫോർമേറ്റ് എന്നാണ്. നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന 3 പേരും ഒരേ ആളും തന്നെ. ഗ്ലൈസിൻ മൊത്തത്തിൽ വന്ന് ജോയിൻ ചെയ്തിരിക്കും. അപ്പോൾ ഒരു എൻ വരുന്നു, അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു സി, ഡബിൾ ബോണ്ട് സി. അപ്പം ഗ്ലൈസിനും ജോയിൻ ചെയ്തു. ബാക്കി നമ്പേഴ്സ്, അതായത് 7 5 4 ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ 6th കാർബൺ വരയ്ക്കാം. 6th കാർബൺ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് CO2 എന്നാണ്. CO2 ആണ് ആ കാർബണിൻ്റെ സോഴ്സ്. അടുത്ത് ഇവിടെ ഒരു നൈട്രജൻ. ഈ നൈട്രജൻ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അസ്പാർട്ടേറ്റ് എന്നാണ്. ഈ നമ്പറും കൂടെ വരയ്ക്കണം. ഇത് 6, ഇത് 1. ഇനി അടുത്ത ആൾ വീണ്ടും ഫോർമേറ്റ് ആണ്. ഞാൻ സെയിം കളർ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യുക. സി, ഫോർമേറ്റ് എന്ന ഇതും കിട്ടുന്നത്. അടുത്ത ആൾ വീണ്ടും ഗ്ലൂട്ടാമിനിൽ നിന്നുള്ള അമൈഡ് ഗ്രൂപ്പ് എന്നാണ് കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ആയി. അപ്പം ഓരോരുത്തരുടെയും സോഴ്സ് ആണ് ഈ ഇമേജിൽ സിഗ്നിഫൈ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അത് പല പല കളർ വെച്ച് കോഡ് ചെയ്ത് എഴുതി വെച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും. അപ്പോൾ സോഴ്സസ് ഓഫ് ആറ്റം പറഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോകാം, വിച്ച് ഇസ് ദ ഡിനോവോ പാത്വേ, അതായത് പ്യൂരിൻ്റെ സിന്തസിസ്. സോ ലെറ്റ്സ് സീ ഹൗ ദാറ്റ് ബിഗിൻസ്. സോ ഇൻ ദ ബിഗിനിങ് വി ഹാവ് alpha D ribose 5-phosphate. So why is this alpha D ribose? Because the OH is facing downwards. That's why this is alpha D ribose. And there's a phosphate in the 5th carbon, so alpha D ribose 5-phosphate. So the first step is to form PRPP. This is an irreversible step. ATP is added and AMP is released because PRPP, which is phosphoribosyl pyrophosphate. So 2 phosphates are attached to the alpha D ribose 5-phosphate. The enzyme used is simple. It is PRPP synthetase.
the structure would be. So this is 5-phosphoribosyl, 1-pyrophosphate. There's a there's a phosphate in the fifth carbon, and there's a pyrophosphate in the first one. So 5-phosphoribosyl, 1-pyrophosphate. And that is basically PRPP. I used a red color because I wanted to indicate what was being added. So the 2-phosphate is the one that was added. So that's being denoted in red color. It comes from ATP, and AMP is released as a byproduct. So we have PRPP. The next step is the committed step. This is the step where the 9th nitrogen gets added. So in order for the 9th nitrogen to be added, we need glutamine, because that's where the 9th nitrogen comes from. It comes from the amide group of glutamine. When glutamine loses an amide group, it turns into glutamate. PPI is also released here. Our product becomes 5-phospho beta D ribosylamine. 5-phospho beta D ribosylamine. The enzyme that is involved in this reaction is glutamine PRPP Amidotransferase. That is the enzyme that is involved in this reaction. So in the next step, the 4th carbon, the 5th carbon, and the 7th nitrogen gets added. So in order for the 4th, 5th, and the 7th nitrogen to be added, we need glycine. So glycine gets added. In this step, ATP is also utilized. The enzyme used, before I tell you the enzyme, I'll tell you what's the product. So I'm just going to abbreviate this, as in I'm just going to abbreviate this as R. So I'm going to write that R and our NH2. So that becomes NH because glycine binds to that. And the next group is glycine. So I'm going to draw that. This is called glycinamide ribonucleotide, or GAR. GAR is being formed, so the enzyme used would be GAR synthetase. After GAR is formed, the next step is the addition of C8. C8 is obtained from formate. So the compound that enters here is N10 formyl tetrahydrofolate. THF stands for tetrahydrofolate. The product that we get, or the byproduct that we get, is TH4 or tetrahydrofolate. The product that we get is formyl glycinamide ribonucleotide. And the enzyme that is involved in this reaction is GAR transformylase. GAR is the substrate. Transformylase, because formyl is being added, or formate is being added. So in the next step, or step 5, we'll be adding the 3rd nitrogen. So in order to add the 3rd nitrogen, we need glutamine. So glutamine
along with ATP is added. The byproduct would be glutamate and ADP plus PA. FGAR is the compound's name or the substrate. So from previous experience, we can say that the enzyme that is being used here is FGAR amidotransferase, since the amide group is being added. So the enzyme's name is FGAR amidotransferase. So I'm going to draw the product. So that would be the product form here is formyl glycinamidine ribonucleotide. That would be FGAM. I forgot to draw this in red because that is what was added from the previous step. So yeah, that is step 5. The next step, step 6. We have to cyclize FGAM. So in order to cyclize FGAM, the enzyme that will be used would be a cyclase. So the enzyme that is used here is FGAM cyclase. There is also another name for this enzyme with respect to the product that's formed. So let's see what that is. In order to cyclize, we need ATP. So ATP becomes ADP plus PA. And another thing is water is also released. So the product formed would be the product formed is 5-aminoimidazole ribonucleotide or AIR. AIR is being formed, so we can also call the enzyme as air synthetase. Different cofactors are also involved in this reaction, which is Mg2 plus and K plus. Coming to step 7, we have air or 5-aminoimidazole ribonucleotide. In the next step, we'll be adding C6. So C6 is obtained from carbon dioxide. CO2 is added. There's a cofactor used here, which is biotin. So the resulting compound would be the compound's name is carboxyaminoimidazole ribonucleotide or CAIR, CAIR. So the enzyme that's used here is based on the substrate would be, since carbon dioxide is being added, the enzyme would be air carboxylase. In step 8, in the next step, the first nitrogen is added. So the first nitrogen comes from aspartate. So I'm going to write that. Aspartate along with ATP enters. ADP plus PI becomes the byproduct. There's a cofactor involved here, which is Mn2 plus. The product that we obtain is, it's a pretty big name. So I'm going to draw the structure first. So that would be
This here is succinate. Rest of the compound would be, so yeah, this is called N-succinyl 5-aminoimidazole 4-carboxamide ribonucleotide. We can abbreviate it as SYCAR. The enzyme involved in step 8, which is the formation of SYCAR, is SYCAR synthetase using the product's name. Step 9. In step 9, after getting SYCAR, succinyl get released as fumarate. So I'm going to draw that. The enzyme that is used in this reaction is SYCAR-lyase, because SYCAR is being lysed. Any enzyme that involves in lysis, its name becomes lyase. Structure of fumarate is this is fumarate. This is what is being released from SYCAR. So when that gets released, the product that we get is AICAR, or 5-aminoimidazole 4-carboxamide ribonucleotide. In step 10, we have the addition of another formate group. So that will be the second carbon of the purine ring. So we have the same compound here, N10 formyl tetrahydrofolate. Tetrahydrofolate gets released. There's a cofactor here, K+. The enzyme used is AICAR transformylase. If you remember what's happening in each step, we can basically guess what the enzyme is. Since formate is being added, the enzyme used is transformylase. When amidin or amino group is being added, the enzyme is amidotransferase. When phosphate is being added, the enzyme is kinase. When something is being broken, the enzyme is lyase. So it's simple. It's easy. So let's draw the product that's being formed. So that will be the product formed is N-formyl aminoimidazole 4-carboxamide ribonucleotide, or FYCAR. Step 11 is the last step of purine synthesis. So let's see what that is. So since this is the last step, we obtain IMP. So I'm going to draw that. The product formed is IMP, or inosinate, or inosine monophosphate, or inosinic acid. So there's 4 names for that. The enzyme used is IMP synthase. And water is also released during this reaction because it is being cyclized. So yeah.
So this is one section of the purine synthesis or de novo pathway of purine synthesis. So in the next step, we need our specific purines, which is adenine or guanine. So in order to get that, so there's two pathways going from here because we need adenylate or AMP and we need GMP or guanylate. So one of them would be there's addition of aspartate and GTP. The byproducts would be GDPPA. The product formed is adenylosuccinate. There's an R group here. And on the right side, water enters. And another step is NADH or NAD plus gets converted to NADHH plus. So we can guess the enzyme name as dehydrogenase. So it would be IMP dehydrogenase. The enzyme in the previous step was adenylosuccinate synthetase because adenylosuccinate is being synthesized. So adenylosuccinate synthetase. When IMP dehydrogenase acts on IMP, we get xanthylate. So I'm going to draw that. This is xanthylate or XMB. In the next step, which is the final step, we get the respective purines. So in adenylosuccinate, we've seen this structure before. This is succinyl. So succinyl can be broken and released as fumarate. So fumarate gets released. So the enzyme name would be adenylosuccinate lyase. And we get AMP. In xanthylate side, we need to add an amino group to the second carbon. So in order for that, glutamine is added and glutamate is released. So I'm going to write that. And an ATP is also utilized. We know the enzyme name is XMP or xanthylate glutamine amidotransferase. So the structure of guanine would be, that's guanylate or GMP. So that's purine synthesis for you. So that is it. I hope you understood everything. Please reach out to me if you have any doubts. There's my Instagram in the channel's bio. You can reach out to me using that, or you can also ask questions in the comments. So yeah, that is it. I hope you understood everything, and thank you. Hope to see you guys in the next video.